लॉ ऑफ टॉर्ट ऑक्टोबर 2025 प्रश्नपत्रिका सेमिस्टर फर्स्ट BA LLB मराठी व इंग्रजी अनुवाद पूर्ण सोडवून दिलेली प्रश्नपत्रिका पुढीलप्रमाणे आहे. लॉ ऑफ टॉर्ट्स BA LLB सत्र 1 साठी विस्तृत उत्तरे प्रदान केलेल्या नोट्सवर आधारित 12 गुण. एक उपद्रव न्यूसन्स या संकल्पनेचे स्वरूप आणि त्याचे प्रकार स्पष्ट करा. तसेच उपद्रवाच्या कारवाईसाठी उपलब्ध असलेले वैध बचाव डिफेन्सेस समजावून सांगा. उपद्रवाची संकल्पना आणि प्रकार. अपकृती कायद्यानुसार उपद्रव म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या जमीन वापरण्याच्या किंवा उपभोग घेण्याच्या हक्कात किंवा जमिनीशी संबंधित इतर कोणत्याही हक्कात होणारा बेकायदेशीर हस्तक्षेप. उपद्रव हा एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेचा शांततापूर्ण उपभोग घेण्याच्या हक्काचे संरक्षण करतो. उपद्रवाचे प्रकार. सार्वजनिक उपद्रव पब्लिक न्यूसन्स. व्याख्या. हा असा उपद्रव आहे जो संपूर्ण जनतेवर किंवा जनतेच्या मोठ्या भागावर परिणाम करतो. स्वरूप. भारतीय दंड संहिता IPC नुसार हा एक फौजदारी गुन्हा देखील आहे. कारवाई. ज्या व्यक्तीला सामान्य जनतेपेक्षा जास्त किंवा विशेष नुकसान होते तीच व्यक्ती सार्वजनिक उपद्रवाविरुद्ध दावा दाखल करू शकते. उदाहरण. स्टार सार्वजनिक रस्त्यावर अडथळा निर्माण करणे. 2. खाजगी उपद्रव प्रायव्हेट न्यूसन्स. व्याख्या. एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनीच्या वापरामध्ये किंवा उपभोग घेण्यात होणारा बेकायदेशीर हस्तक्षेप म्हणजे खाजगी उपद्रव. स्वरूप हा एक पूर्णपणे दिवाणी अपकृती सिव्हिल रॉंग आहे. आवश्यक घटक. चुकीची कृती रॉंगफुल ऍक्ट. प्रतिवादीने केलेली अविवेकपूर्ण कृती. हस्तक्षेप इंटरफेरन्स वापरामध्ये उपभोग घेण्यात बाधा. वैध इजा लीगल इंजरी. हस्तक्षेपामुळे कायद्याने मान्य केलेले वास्तविक नुकसान किंवा गैरसोय होणे. उदाहरण. स्टार हल्सेव्ही एसो पेट्रोलियम या प्रकरणात तेलाच्या डेपोतून बाहेर पडणारा अतिरिक्त धूर आणि तेलकट काजळी उपद्रव मानले गेले. खाजगी उपद्रवाचे प्रकार. मालमत्तेला शारीरिक इजा, धूर, कंपन, व्हायब्रेशन्स, विषारी वायू, फ्यूम्स यांमुळे होणारे नुकसान. आराम किंवा आरोग्यामध्ये हस्तक्षेप, दुर्गंधी, मोठा आवाज, स्टर्जेस व्हिब्रेशमन किंवा जास्त उष्णता. जमिनीशी संबंधित हक्कात हस्तक्षेप, प्रकाश किंवा हवा अडवणे. उपद्रवाच्या कारवाईसाठी वैध बचाव व्हॅलिड डिफेन्सेस. जेव्हा फिर्यादी प्लेंटिफ उपद्रवाचा दावा दाखल करतो तेव्हा प्रतिवादी डिफेंडंट खालीलपैकी कोणताही बचाव सिद्ध करून दायित्व टाळू शकतो. प्राप्ती अधिकार प्रिस्क्रिप्शन. जर उपद्रव शांतपणे, उघडपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय 20 वर्षांपर्यंत चालू राहिला असेल तर तो एक कायदेशीर अधिकार बनतो. 20 वर्षांनंतर त्या उपद्रवाविरुद्ध दावा करण्याचा हक्क संपुष्टात येतो. 2. वैधानिक अधिकार स्टॅच्युटरी अथॉरिटी. जर उपद्रवास कारणीभूत असलेली कृती संसदेच्या कायद्याने अधिकृत असेल आणि प्रतिवादीनं ते नुकसान टाळण्यासाठी सर्व वाजवी काळजी घेतली असेल तर हा एक संपूर्ण बचाव ठरतो. उदाहरण. स्टार मँचेस्टर कॉर्पोरेशन व्ही फानवर्थ. 3. दैवी कृती ऍक्ट ऑफ गॉड. मानवी नियंत्रणापलीकडील नैसर्गिक घटनांमुळे अभूतपूर्व वादळ, अतिवृष्टी, उपद्रव झाल्यास हा बचाव लागू होतो. 4. अपरिहार्य अपघात इनेव्हिटेबल ऍक्सिडेंट. वाजवी काळजी घेऊनही जो अपघात टाळता आला नाही तो अपरिहार्य अपघात होय. 5. मालमत्तेचा वाजवी वापर रिझनेबल यूज ऑफ प्रॉपर्टी. मालमत्तेच्या वाजवी आणि सामान्य वापरामुळे होणारी किरकोळ गैरसोय उपद्रव मानली जात नाही. सभ्य समाजात थोडी तडजोड करणे अपेक्षित असते. टीप. उपद्रवाच्या कारवाईत 2 गोष्टी वैध बचाव नसतात. अ. उपद्रवाजवळ येणे कमिंग टू न्यूसन्स. उपद्रव आधीपासून आहे हे माहीत असूनही तिथे राहायला येणे. आणि ब. सार्वजनिक लाभ पब्लिक बेनिफिट. प्रतिवादीच्या कृतीमुळे समाजाला फायदा होतो. या आधारावर वैयक्तिक उपद्रव न्याय्य ठरत नाही. 2. निष्काळजीपणा नेग्लिजन्स. या संकल्पनेची सविस्तर चर्चा करा. निष्काळजीपणाची संकल्पना. अपकृती कायद्यानुसार निष्काळजीपणा म्हणजे काळजी घेण्याच्या कायदेशीर कर्तव्याचे उल्लंघन ज्यामुळे प्रतिवादीला अनपेक्षित असलेले नुकसान फिर्यादीला होते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर निष्काळजीपणा म्हणजे अशा परिस्थितीत एक वाजवी आणि विवेकी माणूस रिझनेबल अँड प्रुडंट मॅन ज्या स्तरावर काळजी घेईल ती काळजी घेण्यात आलेले अपयश होय. आवश्यक घटक एसेन्शियल एलिमेंट्स. निष्काळजीपणाचा दावा यशस्वी होण्यासाठी फिर्यादीला खालील 3 घटक सिद्ध करणे आवश्यक आहे. काळजी घेण्याचे कर्तव्य ड्युटी ऑफ केअर. प्रतिवादीवर फिर्यादीबद्दल काळजी घेण्याचे कायदेशीर कर्तव्य असणे आवश्यक आहे. केवळ नैतिक कर्तव्य नव्हे. डॉनोघ्यू व्ही स्टीव्हन्सन या महत्त्वाच्या खटल्याने शेजारी तत्व नेबर प्रिन्सिपल स्थापित केले. तुम्ही अशा लोकांबद्दल काळजी घेण्यास बांधील आहात ज्यांना तुमच्या कृतीमुळे थेट आणि जवळून नुकसान होण्याची वाजवी शक्यता आहे. 2. कर्तव्याचे उल्लंघन ब्रीच ऑफ ड्युटी. प्रतिवादीने वाजवी काळजी घेण्याचा आवश्यक मापदंड पूर्ण न करणे म्हणजे कर्तव्याचे उल्लंघन करणे.
हे वाजवी माणूस कसोटी रिझनेबल मॅन टेस्टद्वारे तपासले जाते. प्रतिवादीने त्याच परिस्थितीत एका विवेकी सावध व्यक्तीसारखे वागले का? 3. परिणामी नुकसान रिझल्टिंग डॅमेज. कर्तव्याच्या उल्लंघनामुळे फिर्यादीला वास्तविक कायदेशीर नुकसान झालेले असावे. नुकसान हे कर्तव्याच्या उल्लंघनाचा थेट परिणाम असले पाहिजे. कार्यकारणभाव कॉझेशन. उदाहरण: स्टार बार्नेट वी चेल्सी हॉस्पिटल या प्रकरणात डॉक्टरांनी तपासणी न केल्यामुळे कर्तव्याचे उल्लंघन झाले, परंतु वैद्यकीय पुराव्यामुळे हे सिद्ध झाले की उपचारांशिवायही रुग्ण वाचला नसता. त्यामुळे कर्तव्याचे उल्लंघन मृत्यूचे कारण ठरले नाही. रेस इप्सा लॉक्युइटरचे तत्त्व. रेस इप्सा लॉक्विटर याचा अर्थ गोष्टी स्वतः बोलतात असा आहे. जेव्हा निष्काळजीपणा इतका स्पष्ट असतो की केवळ अपघाताच्या घटनेवरूनच निष्काळजीपणाची कल्पना येते, तेव्हा हे तत्त्व लागू होते आणि सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रतिवादीवर हस्तांतरित होते. उदाहरण: बर्न व्ही बोडल या प्रकरणात खिडकीतून धान्याची पिंपे खाली पडून फिर्यादी जखमी झाला. पिंपे आपोआप खाली पडत नाहीत म्हणून न्यायालयात निष्काळजीपणा गृहीत धरला गेला. बचाव डिफेन्सेस. सहभागी निष्काळजीपणा कॉन्ट्रिब्युटरी नेग्लिजन्स. फिर्यादीच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाले. दैवी कृती ॲक्ट ऑफ गॉड. अपरिहार्य अपघात इनेव्हिटेबल ॲक्सिडेंट. व्होलेंटी नॉन फिट इंजुरिया. फिर्यादीने स्वेच्छेने धोका स्वीकारला होता. 3. संबंधित न्यायनिर्णयांसह कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आणि संपूर्ण दायित्व ॲब्सोल्यूट लायबिलिटी याचे नियम स्पष्ट करा. कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हा नियम रायलँड्स व्ही फ्लेचर 1868 या इंग्रजी प्रकरणात स्थापित करण्यात आला. यानुसार एखादी व्यक्ती आपल्या जमिनीवर कोणतीही धोकादायक किंवा त्रासदायक वस्तू जमा करते आणि ती वस्तू तेथून निसटून एस्केप केल्यामुळे नुकसान झाल्यास त्या व्यक्तीवर कोणताही निष्काळजीपणा नसतानाही दायित्व येते. कठोर दायित्वाचे आवश्यक घटक. धोकादायक वस्तू डेंजरस थिंग. जमिनीवर साठवलेली वस्तू धोकादायक असावी. उदा. मोठ्या प्रमाणात पाणी, विषारी वायू, वीज. 2. पलायन एस्केप. धोकादायक वस्तू प्रतिवादीच्या जमिनीतून निसटून फिर्यादीच्या मालमत्तेवर गेली पाहिजे. 3. जमिनीचा गैरनैसर्गिक वापर नॉन नॅचरल यूज ऑफ लँड. वस्तूचा साठा जमिनीच्या सामान्य किंवा घरगुती वापरासाठी नसून विशेष किंवा असामान्य वापरासाठी केलेला असावा. अपवाद एक्सेप्शन्स बाय डिफेन्सेस. प्रतिवादी खालील गोष्टी सिद्ध करून कठोर दायित्वापासून सुटका मिळवू शकतो. दैवी कृती ॲक्ट ऑफ गॉड. त्रयस्थ व्यक्तीची कृती ॲक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. फिर्यादीची स्वतःची चूक प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट. वैधानिक अधिकार स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी. संपूर्ण दायित्व ॲब्सोल्यूट लायबिलिटी. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एमसी मेहता व्ही युनियन ऑफ इंडिया पोलियम गॅस गळती प्रकरण 1987 या खटल्यात या नियमाचा विकास केला. हा नियम कठोर दायित्वापेक्षा अधिक कठोर आहे. यानुसार एखादा उद्योग धोकादायक किंवा अंतर्निहित धोकादायक हॅझर्डस और इनहेरेंटली डेंजरस क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेला असेल आणि त्या क्रियाकलापाच्या कार्यादरम्यान अपघात झाल्यास त्या उद्योगावर पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याचे निरपेक्ष आणि बिनशर्त दायित्व येते. संपूर्ण दायित्वाची वैशिष्ट्ये. अपवाद नाहीत. कठोर दायित्वाप्रमाणे संपूर्ण दायित्वासाठी कोणतेही अपवाद लागू होत नाहीत. उदा. दैवी कृती किंवा त्रयस्थ व्यक्तीची कृती हे बचाव उपलब्ध नाहीत. 2. पलायनाची आवश्यकता नाहीत. धोकादायक वस्तूचे उद्योगाच्या आवारातून निसटणे आवश्यक नाही. आतील कर्मचाऱ्याला अपघात झाल्यासही दायित्व येते. 3. उत्पादनाच्या क्षमतेवर आधारित भरपाई. नुकसान भरपाईची रक्कम उद्योगाच्या क्षमता आणि आकारमानावर आधारित असते, जेणेकरून भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी तो उद्योग अधिक काळजी घेईल. फरक डिफरन्स. कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. संपूर्ण दायित्व ॲब्सोल्यूट लायबिलिटी. अपवाद उपलब्ध आहेत. अपवाद उपलब्ध नाहीत. इंग्रजी कायदा रायलँड्स व्ही फ्लेचर. भारतीय कायदा एमसी मेहता. पलायन एस्केप आवश्यक आहे, पलायन आवश्यक नाही. 4. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत राष्ट्रीय आयोगाचे नॅशनल कमिशन कार्यक्षेत्र, अधिकार आणि कार्ये यावर टीप लिहा. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग NCDRC हा ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत भारतातील सर्वोच्च ग्राहक मंच आहे. 1. कार्यक्षेत्र ज्युरिस्डिक्शन. राष्ट्रीय आयोग 3 प्रकारचे कार्यक्षेत्र हाताळतो. आर्थिक कार्यक्षेत्र पेक्युनियरी ज्युरिस्डिक्शन 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्यांसाठी प्राथमिक तक्रारी ऐकणे. अपीलीय कार्यक्षेत्र अपलेट ज्युरिस्डिक्शन राज्य आयोगाच्या आदेशांविरुद्धची अपील ऐकणे. पुनरीक्षण कार्यक्षेत्र रिव्हिजनल ज्युरिस्डिक्शन राज्य आयोगाने कायद्याच्या कार्यक्षेत्राचे उल्लंघन केले असल्यास किंवा अनियमितता केली असल्यास त्यांच्या आदेशांचे पुनरीक्षण करणे. 2. अधिकार पॉवर्स. राष्ट्रीय आयोगाला दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार प्राप्त आहेत. साक्षीदारांना समन्स देणे, साक्षीदारांना बोलावणे,
आणि त्यांची उपस्थिती सक्तीने लागू करणे. दस्तऐवज व्यवस्थापन. दस्तऐवज आणि वस्तू सादर करण्याचे आदेश देणे. पुरावे. प्रतिज्ञापत्रावर ॲफिडेव्हिट्स पुरावा स्वीकारणे. सार्वजनिक नोंदी. कोणत्याही कार्यालयातून सार्वजनिक नोंदी किंवा त्यांच्या प्रती मागवणे. आदेश जारी करणे. अन्यायकारक व्यापार पद्धती थांबवण्याचे किंवा दोष दूर करण्याचे आदेश देणे. शिक्षा. आदेशांचे पालन न केल्यास शिक्षा, कारावास आणि किंवा दंड देण्याचा अधिकार. 3. कार्ये फंक्शन्स. राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक हक्कांचे संरक्षण करणे. ग्राहक विवादांसाठी जलद निवारण प्रदान करणे. राज्य आयोगाच्या आदेशांवर अपील ऐकणे. अन्यायकारक व्यापार पद्धतींवर कारवाई करणे. ग्राहक जागरूकता वाढवणे. 5. कायदेशीर उपायांवर लीगल रेमेडीज. एक सविस्तर टीप लिहा. कायदेशीर उपाय म्हणजे न्यायालयाद्वारे हक्कांची अंमलबजावणी करण्याची किंवा हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत. कायदेशीर उपायांचे मुख्य 2 प्रकार आहेत. 1. न्यायालयीन उपाय ज्युडिशियल रेमेडीज. हे उपाय न्यायालयाद्वारे औपचारिक कार्यवाहीद्वारे प्रदान केले जातात. नुकसान भरपाई डॅमेजेस. अपकृतीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी फिर्यादीला दिलेली आर्थिक भरपाई. क्षतिपूरक सामान्य नुकसान भरपाई कॉम्पेन्सेटरी ऑर्डिनरी. झालेल्या वास्तविक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी दिलेली रक्कम. नाममात्र नुकसान भरपाई नॉमिनल. जेव्हा कायदेशीर हक्काचे उल्लंघन झाले आहे पण कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही तेव्हा दिलेली अत्यल्प रक्कम. दंडात्मक उदाहरणात्मक नुकसान भरपाई प्युनिटिव्ह एक्झेम्पलरी. प्रतिवादीच्या घृणास्पद वर्तनाबद्दल त्याला शिक्षा देण्यासाठी दिलेली मोठी रक्कम. विशेष नुकसान भरपाई स्पेशल डॅमेजेस. वेतनाचे नुकसान किंवा वैद्यकीय खर्च यांसारखे फिर्यादीने सिद्ध केलेले विशिष्ट आर्थिक नुकसान. मनाई हुकूम इंजंक्शन. न्यायालयाचा असा आदेश जो प्रतिवादीला चुकीची कृती करण्यास थांबवतो. निषेधात्मक मनाई हुकूम किंवा त्याला एखादी विशिष्ट सकारात्मक कृती करण्यास सक्ती करतो. आज्ञापक मनाई हुकूम. तात्पुरता कायमस्वरूपी मनाई हुकूम. आज्ञापक मॅन्डेटरी मनाई हुकूम. प्रतिवादीला एखादी कृती करण्याची सक्ती करणे. विशिष्ट पुनर्स्थापना स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन. मालमत्तेच्या अपकृतीसाठी उदा. वस्तूचा अपहार हा उपाय वापरला जातो. यात प्रतिवादीला ती विशिष्ट मालमत्ता कायदेशीर मालकाला परत करण्याचा आदेश दिला जातो. 2. अतिरिक्त न्यायिक उपाय एक्स्ट्रा ज्युडिशियल रेमेडीज व सेल्फ हेल्प. हे स्वमदतीचे उपाय आहेत जे पीडित पक्ष न्यायालयाकडे न जाता वाजवी शक्तीचा वापर करून त्वरित करू शकतो. आत्मसंरक्षण सेल्फ डिफेन्स. स्वतःचे किंवा मालमत्तेचे त्वरित संरक्षण करण्यासाठी वाजवी बळाचा वापर करणे. जमिनीवर पुन्हा प्रवेश री-एंट्री ऑन लँड. जमिनीतून बेकायदेशीरपणे बाहेर काढलेल्या व्यक्तीला शांतपणे किंवा वाजवी बळाचा वापर करून पुन्हा प्रवेश करण्याचा हक्क. वस्तूंचा पुन्हा ताबा रिकॅप्शन ऑफ गुड्स. बेकायदेशीरपणे काढून घेतलेल्या वस्तू परत घेण्याचा हक्क. उपद्रव कमी करणे अबेटमेंट ऑफ न्यूसन्स. चालू असलेला उपद्रव थांबवण्यासाठी वाजवी पावले उचलणे. उदा. शेजाऱ्याच्या घरावरून आलेल्या फांद्या छाटणे. 6. अपकृती कायद्यानुसार स्थावर मालमत्तेवर अतिक्रमण ट्रेसपास टू इमूव्हेबल प्रॉपर्टी. अतिक्रमणाचा अर्थ. स्थावर मालमत्तेवर अतिक्रमण म्हणजे कोणत्याही कायदेशीर औचित्याशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीमध्ये बेकायदेशीरपणे हस्तक्षेप करणे. अतिक्रमण हे केवळ ताबा पोझेशन विरुद्ध केले जाते. मालकी ओनरशिप विरुद्ध नाही. आवश्यक घटक. परवानगीशिवाय प्रवेश दुसऱ्याच्या जमिनीवर पाऊल ठेवणे किंवा प्रवेश करणे. जरी त्यामुळे कोणतेही नुकसान झाले नाही तरी ते अतिक्रमण आहे. 2. परवानगीनंतरही राहणे. दिलेली परवानगी परवाना लायसन्स काढून घेतल्यानंतरही किंवा ती संपल्यानंतरही जमिनीवर राहणे. 3. अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप. जमिनीवर वस्तू फेकणे किंवा इमारतीची रचना दुसऱ्याच्या हवाई जागेत प्रक्षेपित करणे. उदाहरण. बेस्ली व्ही क्लार्कसन. प्रतिवादीने चुकून फिर्यादीची जमीन नांगरली तरीही ते अतिक्रमण ठरले. बचाव डिफेन्सेस. परवाना लायसन्स. फिर्यादीने प्रवेशासाठी संमती दिली होती. गरज नेसेसिटी. मोठी हानी टाळण्यासाठी. उदा. आग विझवण्यासाठी प्रवेश करणे आवश्यक होते. कायद्याचा अधिकार ऑथॉरिटी ऑफ लॉ. कायद्याने प्रवेशाला परवानगी दिली आहे. उदा. वॉरंट असलेला पोलीस अधिकारी. उपाय रेमेडीज. नुकसान भरपाई डॅमेजेस. मनाई हुकूम इंजंक्शन. जमीन परत मिळवणे. इजेक्टमेंट. अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला जमिनीतून बाहेर काढणे. 7. अपकृती कायद्यातील सामान्य औचित्य जनरल जस्टिफिकेशन्स. हे असे बचाव आहेत जे प्रतिवादीला दायित्व टाळण्यासाठी अनेक अपकृतींमध्ये उपलब्ध असतात. वोलॅन्टी नॉन फिट इंजुरिया. जो संमती देतो त्याला इजा होत नाही. तत्व. ज्या व्यक्तीने स्वेच्छेने आणि जाणूनबुजून धोका पत्करण्यास संमती दिली असेल ती व्यक्ती नंतर झालेल्या नुकसानीबद्दल तक्रार करू शकत नाही. उदाहरण. स्टार हॉलवे ब्रुकलँड्स ऑटो रेसिंग क्लब.
मोटर रेसिंग पाहताना झालेल्या अपघातासाठी प्रेक्षक क्लबवर दावा दाखल करू शकत नाही, कारण त्याने धोक्याची जाणीव ठेवून प्रवेश केला होता. 2. खाजगी बचाव, प्रायव्हेट डिफेन्स, स्वतःच्या व्यक्तीचे किंवा मालमत्तेचे त्वरित संरक्षण करण्यासाठी वाजवी बळाचा वापर करणे. 3. अपरिहार्य अपघात, इनेव्हिटेबल ॲक्सिडेंट, वाजवी काळजी घेऊनही जो अपघात टाळता आला नाही. 4. दैवी कृती, ॲक्ट ऑफ गॉड, मानवी दूरदृष्टी किंवा नियंत्रणापलीकडील नैसर्गिक अनपेक्षित घटनांमुळे झालेले नुकसान. 5. गरज, नेसेसिटी, मोठी हानी टाळण्यासाठी लहानशी अपकृती करणे. 6. वैधानिक अधिकार, स्टॅच्युटरी अथॉरिटी, कायद्याने अधिकृत केलेली कृती, ज्यामुळे नुकसान झाले तरी दायित्व येत नाही, जर सर्व वाजवी काळजी घेतली असेल. 8. सार्वभौम प्रतिकारशक्तीचे, सोव्हरेन इम्युनिटी तत्व आणि त्याचे भारतातील महत्त्व. अर्थ आणि मूळ. सार्वभौम प्रतिकारशक्तीचे तत्व हे राजा कधीही चूक करत नाही या म्हणीतून आले आहे. याचा अर्थ राज्य सरकार आपल्या सार्वभौम कार्यांच्या सोव्हरेन फंक्शन्स अंमलबजावणीमध्ये केलेल्या कृत्यांसाठी त्याच्या संमतीशिवाय त्यावर दावा दाखल केला जाऊ शकत नाही. सार्वभौम कार्ये, संरक्षण, पोलीस, कर आकारणी, न्याय प्रशासन, कायदे निर्मिती इत्यादी. गैरसार्वभौम कार्ये, व्यावसायिक गतिविधी, वाहतूक, उद्योग चालवणे यासाठी राज्यावर दावा दाखल करता येतो. भारतातील प्रासंगिकता आणि आधुनिक दृष्टिकोन. भारतात कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेमुळे या तत्वाची व्याप्ती खूप कमी झाली आहे. घटनात्मक स्थान. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 300 भारत सरकार आणि राज्य सरकारांना खटले दाखल करण्याची आणि त्यांच्यावर खटले दाखल करण्याची परवानगी देते. आधुनिक दृष्टिकोन. एन. नागेंद्र राव व्ही. स्टेट ऑफ AP या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आधुनिक कल्याणकारी राज्याच्या युगात प्रतिकारशक्तीचा बचाव केवळ मुख्य सार्वभौम कार्यांसाठीच, जसे की युद्ध, संरक्षण उपलब्ध आहे. सामान्यतः सरकार आपल्या सेवकांच्या निष्काळजीपणासाठी जबाबदार असते आणि केवळ मुख्य सार्वभौम कार्यांव्यतिरिक्तच्या कृत्यांसाठी राज्यावर सामान्य नागरिकांप्रमाणे दावा दाखल केला जाऊ शकतो. 5 गुणांचे प्रश्न. 1. ग्राहकांचे हक्क, राईट्स ऑफ कन्झ्युमर. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार ग्राहकांना खालील 6 हक्क प्राप्त आहेत. सुरक्षिततेचा हक्क, राईट टू सेफ्टी, जीवन आणि मालमत्तेसाठी धोकादायक असलेल्या वस्तू आणि सेवांपासून संरक्षित राहण्याचा हक्क. 2. माहितीचा हक्क, राईट टू इन्फॉर्मेशन, वस्तू, सेवांची गुणवत्ता, प्रमाण, शुद्धता आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळवण्याचा हक्क. 3. निवडीचा हक्क, राईट टू चूज, स्पर्धात्मक दरात विविध वस्तू आणि सेवांमध्ये निवड करण्याचा हक्क. 4. ऐकले जाण्याचा हक्क, राईट टू बी हर्ड, ग्राहक हितांना योग्य मंचात विचारात घेतले जाईल याची खात्री मिळवण्याचा हक्क. 5. निवारणाचा हक्क, राईट टू रिड्रेसल, अन्यायकारक व्यापार पद्धतींविरुद्ध निवारण मिळवण्याचा हक्क. 6. ग्राहक शिक्षणाचा हक्क, राईट टू कन्झ्युमर एज्युकेशन, माहितीपूर्ण ग्राहक बनण्यासाठी ज्ञान आणि कौशल्य मिळवण्याचा हक्क. 2. चेता संस्थेचा धक्का, नर्व्हस शॉक आणि दुर्भावनापूर्ण खटला, मलिशियस प्रॉसिक्युशन. चेता संस्थेचा धक्का, नर्व्हस शॉक. संकल्पना. प्रतिवादीच्या निष्काळजीपणामुळे फिर्यादीला झालेली वैद्यकीयदृष्ट्या मान्यताप्राप्त मानसिक इजा किंवा मनोविकृती. हा केवळ भावनिक ताण किंवा दुःख नसतो. उदाहरण: ड्युलिओ व्ही. व्हाईट, दुर्भावनापूर्ण खटला, मलिशियस प्रॉसिक्युशन. संकल्पना. वाजवी कारण नसताना आणि दुर्भावनेने मालीस प्रतिवादीने फिर्यादीविरुद्ध फौजदारी किंवा दिवाणी खटला दाखल करणे किंवा सुरू ठेवणे, ज्यामुळे फिर्यादीचे नुकसान होते. आवश्यक घटक: खटला, दुर्भावना, वाजवी कारणाचा अभाव, फिर्यादीच्या बाजूने खटल्याची समाप्ती आणि नुकसान. 3. अपकृती आणि गुन्हा, टॉर्ट अँड क्राईम. अपकृती, टॉर्ट, गुन्हा, क्राईम, दिवाणी चूक, खाजगी चूक, सार्वजनिक चूक, राज्याविरुद्धचा गुन्हा. उद्देश वजा पीडित पक्षाला भरपाई देणे, उद्देश वजा गुन्हेगाराला शिक्षा देणे, दावा वजा पीडित पक्ष फिर्यादी करतो, खटला वजा राज्य सरकार दाखल करते. प्र. फोर ॲक्टिओ पर्सनालिस मोरितुर cum persona. अर्थ. हा लॅटिन कायदेशीर सिद्धांत आहे, ज्याचा अर्थ आहे वैयक्तिक कृती व्यक्तीसोबत मरते. संकल्पना. या नियमानुसार बदनामी, डेफिमेशन किंवा मारहाण, असॉल्ट यांसारख्या वैयक्तिक चुकीच्या कृतींसाठी खटला दाखल करण्याचा हक्क फिर्यादी किंवा प्रतिवादी यांच्या मृत्यूसोबत संपुष्टात येतो. भारतातील स्थान मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी हा नियम लागू होत नाही. भारतात कायद्याद्वारे यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, परंतु वैयक्तिक इजेच्या विशिष्ट दाव्यांसाठी, जेथे केवळ आर्थिक नसलेली भरपाई शक्य आहे, हा नियम काही प्रमाणात लागू राहतो. 5. धमकी, असॉल्ट आणि मारहाण, बॅटरी. धमकी आणि मारहाण या 2 वेगवेगळ्या अपकृती आहेत. अपकृती: धमकी, असॉल्ट, मारहाण, बॅटरी.
संकल्पना. प्रतिवादीच्या कृतीमुळे फिर्यादीला त्वरित मारहाण बॅटरी होण्याची वाजवी भीती निर्माण होते. संमतीशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीवर प्रत्यक्ष शारीरिक बळाचा वापर करणे किंवा स्पर्श करणे. मुख्य घटक: शारीरिक संपर्काची भीती किंवा धमकी, वास्तविक शारीरिक संपर्क किंवा प्रहार. उदाहरण: मारण्यासाठी मूठ वळवणे, बंदूक रोखणे, प्रत्यक्ष ठोसा मारणे, ढकलणे, अपमानास्पद स्पर्श करणे. 6. मोटर वाहन कायद्यांतर्गत मोटर व्हेकल ऍक्ट दावा न्यायाधिकरणाची क्लेम्स ट्रिब्युनल कार्यपद्धती आणि अधिकार. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण MACT हे रस्ते अपघात पीडितांना जलद उपाय देण्यासाठी स्थापन केलेले विशेष मंडळ आहे. कार्यपद्धती: अर्ज: पीडित व्यक्ती किंवा मृत व्यक्तीचे कायदेशीर प्रतिनिधी नुकसान भरपाईसाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज दाखल करतात. 2. नोटीस: न्यायाधिकरण अपघातग्रस्त वाहनाचे मालक, चालक आणि विमा कंपनी यांना नोटीस पाठवते. 3. चौकशी: न्यायाधिकरण दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चौकशी करते आणि पुरावे नोंदवते. 4. निकाल: अवॉर्ड चौकशीनंतर न्यायाधिकरण न्याय्य नुकसान भरपाई जस्ट कॉम्पन्सेशन निश्चित करून नुकसान भरपाईचा आदेश देते. अधिकार पॉवर्स: साक्षीदारांना बोलावणे, कोणत्याही व्यक्तीला हजर राहण्यासाठी समन्स देण्याचा अधिकार, शपथ घेऊन पुरावा घेणे, तसेच वैद्यकीय तपासणीचा आदेश देणे. अंतरिम आदेश: दोष नसलेले दायित्व नो फॉल्ट लायबिलिटी अंतर्गत अंतरिम नुकसान भरपाईचे आदेश देणे. न्याय्य भरपाई: पीडिताचे वय, कमाई आणि भविष्यातील शक्यता विचारात घेऊन न्याय्य भरपाई देण्याचा अधिकार. तुम्ही मला यातील कोणत्या ऑफ टॉर्ट्स डिटेल्ड आन्सर्स फॉर BALLB Q. 1. State the concept of nuisance along with its types. Explain the valid defenses to an action in nuisance. Concept and types of nuisance. Nuisance is a tort that protects a person's right to the peaceful use and enjoyment of their land. It is defined as an unlawful interference with the person's use or enjoyment of land, or a right connected with it. Types of nuisance. 1. Public nuisance. Definition: an act that affects the public at large, or a considerable segment of the public. Nature: it is primarily a criminal offense under the Indian Penal Code (IPC). Action: a private person can sue only if they suffer special or peculiar damage over and above that suffered by the general public. Example: obstruction of a public road or street, which impedes free passage. 2. Private nuisance. Definition: an unlawful interference with a person's use or enjoyment of land. Nature: it is purely a civil wrong, a tort. Elements: wrongful act, an unreasonable act by the defendant. Interference: an obstruction or damage to the use or enjoyment of property. Legal injury: the interference must result in actual damage or discomfort that the law recognizes. Case: Halsey vs. Esso Petroleum. Excessive smoke, oily smuts and offensive smells from an oil depot were held to constitute an actionable private nuisance. Kinds of private nuisance: physical injury to property, damage caused by things like smoke, vibrations, fumes or flooding. Interference with comfort or health, caused by things like excessive noise, foul smell or excessive heat. Case: Sturgis vs. Bridgman. Noise from a confectioner's machinery. Interference with rights relating to land, obstruction of light or air. Valid defenses to an action in nuisance. When a plaintiff brings a suit for nuisance, the defendant can avoid liability by establishing one of the following valid defenses. 1. Prescription. If the defendant has carried out the act, causing nuisance openly, peacefully, and without interruption for a continuous period of 20 years, it becomes a legal right, an easement. After 20 years, the right to sue for nuisance is lost. 2. Statutory authority. If the act causing the nuisance is one that is authorized by an act of parliament and the defendant has taken all reasonable precautions to prevent the harm, the defendant has a complete defense. Case: Manchester Corporation vs. Farnworth. The defendant was authorized to operate an electricity station. Residual smoke and fumes were held not to be an actionable nuisance, as they were an inevitable consequence of the authorized activity. 3. Act of God. If the nuisance is caused by extraordinary natural forces that are entirely beyond human foresight and control, like an unprecedented storm, earthquake or heavy rain, it serves as a defense. 4. Inevitable accident. A situation where the accident or resulting nuisance could not have been prevented even by the exercise of reasonable care and skill. 5. Reasonable use of property. A slight or trivial inconvenience resulting from the reasonable and ordinary use of property is not actionable nuisance. The law expects a certain degree of give and take in a civilized society. Note: 2 common points that are not valid defenses are:
A. Coming to the nuisance. It's no defense that the plaintiff knew about the nuisance before moving in. And B. Public benefit. The mere fact that the defendant's activity benefits the public, like running a factory, does not automatically justify causing nuisance to an individual. Q. 2. Discuss the concept of negligence in a detailed manner. Concept of negligence. Negligence as a tort is the breach of a legal duty to take care which results in damage undesired by the defendant to the plaintiff. It is essentially a failure to exercise the degree of care that a reasonably prudent person would have exercised in similar circumstances. Definition. A person is negligent when they fail to exercise the standard of care which a reasonable and prudent man would have exercised in similar circumstances, and this failure causes foreseeable damage. Essential elements. For an action in negligence to succeed, the plaintiff must prove the following three essential elements. 1. Duty of care. The defendant must owe a legal duty to exercise care towards the plaintiff. This is not a moral duty but a legal one. The landmark case of Donahue v. Stevenson, 1932, established the neighbor principle, which states that you owe a duty of care to your neighbors, persons who are so closely and directly affected by your act that you ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when you are directing your mind to the acts or omissions which are called in question. 2. Breach of duty. The defendant must have failed to meet the required standard of care, i.e., they breached the duty. This is typically tested through the reasonable man test. Did the defendant act as a reasonable, prudent, and cautious person would have in the same situation? A breach occurs when the defendant falls below this objective standard. 3. Resulting damage, causation. The plaintiff must have suffered actual legal damage, physical, financial, or property injury. The damage must be a direct consequence of the defendant's breach of duty, causation. There must be a direct link between the defendant's act and the plaintiff's injury. Case: Barnett vs. Chelsea Hospital. A patient died from arsenic poisoning after a doctor negligently failed to examine him. However, medical evidence showed the poisoning was so advanced that he would have died even if properly treated. Thus, the hospital's breach was not the cause of death and the claim for negligence failed. Doctrine of res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. This is an evidentiary rule used when negligence is so obvious that the mere happening of the accident raises a presumption of negligence, shifting the burden of proof to the defendant. Conditions: A. The thing causing the damage was under the exclusive control of the defendant, and B. The accident is one that would not ordinarily happen if the person in control was exercising due care. Case: Byrne vs. Bodle. A barrel of flour fell from a window and injured the plaintiff. The court applied the doctrine, stating that barrels do not normally fall out of windows unless someone is negligent. Defenses to negligence: the defendant can avoid liability by proving contributory negligence. The plaintiff's own negligence contributed to the injury. Act of God: the injury was caused by a natural event beyond human control. Inevitable accident: the injury was caused by an accident that could not have been avoided by reasonable care. Volenti non fit injuria: the plaintiff voluntarily agreed to incur the risk. Q. 3. Explain the rule of strict liability and absolute liability with relevant case laws. Strict liability: the rule in Rylance vs. Fletcher. The rule of strict liability was laid down in the landmark English case of Rylance vs. Fletcher, 1868. The rule states that a person who, for his own purposes, brings on his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it escapes, must keep it in at his peril, and if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape. Essentially, a person is held liable for damage caused by the escape of a dangerous thing from their land, even if they were not negligent in keeping it and took all reasonable precautions. Essentials of strict liability. 1. Dangerous thing. The thing brought or kept on the land must be dangerous or potentially mischievous, e.g., large quantities of water, gas, electricity, chemicals, noxious fumes, or explosives. 2. Escape. The dangerous thing must escape from the defendant's land to the plaintiff's land or person. 3. Non-natural use of land. The accumulation of the dangerous thing must be for a non-natural use of the land, e.g., storing a large volume of water in a reservoir, or using explosives for a commercial purpose. Ordinary use like domestic plumbing is a natural use. Exceptions, defenses. The defendant can escape liability if they prove act of God. The escape was caused by an unforeseeable natural event. Act of a third party. The escape was caused by the unforeseeable malicious act of an outsider. Plaintiff's own fault. The escape was caused by the plaintiff's own act or default. Statutory authority.
The defendant was authorized by law to keep the thing. Consent of the plaintiff. The plaintiff consented to the accumulation of the dangerous thing. Absolute liability. The rule in MC Mehta versus Union of India. The doctrine of absolute liability was evolved by the Supreme Court of India in the case of MC Mehta versus Union of India, oleum gas leak case 1987, departing from the strict liability rule. This rule states that where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity, and harm results to anyone on account of an accident in the operation of such activity, the enterprise is absolutely and non-delegably liable to compensate all those who are affected. Features of absolute liability. 1. No exceptions. The most crucial feature is that the rule admits no exceptions, unlike strict liability. The enterprise cannot plead act of God, act of third party, or any other defense. 2. Liability is absolute. The liability is absolute, meaning it is imposed even without any negligence or fault on the part of the defendant. 3. Applicability. It applies specifically to industries engaged in hazardous or inherently dangerous activities, e.g., chemical plants, oil refineries. 4. No requirement of escape. The liability is triggered even if the dangerous substance does not escape the defendant's premises, e.g., injury to a worker inside the plant. 5. Basis of compensation. The measure of compensation is based on the capacity of the enterprise to bear the loss, acting as a deterrent against further harm. Difference between strict and absolute liability. Strict liability, absolute liability. Exceptions are available, e.g., act of God. No exceptions available. Origin is English law, Rylance versus Fletcher. Origin is Indian law, MC Mehta case. Escape of the dangerous thing is necessary. Escape is not necessary for liability. Compensation is often based on actual damage. Compensation is exemplary and based on the industry's capacity. Q4. Write a note on jurisdiction, powers and functions of National Commission under Consumer Protection Act 2019. The National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) is the highest consumer forum in India under the Consumer Protection Act 2019. 1. Jurisdiction of NCDRC. The NCDRC exercises three main types of jurisdiction. Pecuniary jurisdiction, original. It entertains consumer complaints where the value of the goods or services paid as consideration exceeds 10 crore rupees. Appellate jurisdiction. It hears appeals against the orders passed by any of the state consumer commissions. Revisional jurisdiction. It has the power to call for the records and pass appropriate orders in any consumer dispute pending before or decided by any state commission, where it appears that the state commission has exercised a jurisdiction not vested in it by law, or has failed to exercise a jurisdiction so vested, or has acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity. 2. Powers of NCDRC. The NCDRC is vested with the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure while trying a suit. Its key powers include enforcing attendance, summoning and enforcing the attendance of any defendant or witness. Document management, requiring the discovery and production of any relevant document or material object. Evidence, receiving evidence on affidavits. Public records, requisitioning any public record or copy thereof from any office. Issuing orders, passing specific orders, such as directing the opposite party to return the price paid to the consumer, remove the defect in goods or deficiency in service, pay compensation for any loss or injury suffered, discontinue the unfair or restrictive trade practice. Punishment, the power to impose punishment, imprisonment and/or fine for non-compliance with its orders. 3. Functions of NCDRC. The main functions of the National Commission are adjudication and redressal, to provide speedy and simple redressal to consumer disputes that fall within its pecuniary jurisdiction. Appellate authority, to act as the principal appellate authority for all state commission orders, ensuring uniformity in the application of consumer law. Supervision, to supervise the functioning and ensure the smooth operation of the state commissions and district commissions. Promoting consumer rights, to ensure effective protection of consumer rights nationally and provide fair compensation to the injured party. Q5. Describe a detailed note on legal remedies. Legal remedies are the methods or means by which a court enforces a right, imposes a penalty, or makes another court order to compensate for the violation of a right or to prevent future harm. Legal remedies in the law of torts can be broadly classified into two main categories: judicial remedies and extrajudicial remedies. 1. Judicial remedies, granted by the court. These remedies are sought by the plaintiff through a formal action in a court of law. A. Damages, compensation.
Damages represent the monetary compensation awarded to the injured party, the plaintiff, to place them, as far as money can do, in the position they would have been in if the tort had not occurred. Compensatory, ordinary damages, awarded to compensate the plaintiff for the actual loss suffered. Nominal damages, awarded when the plaintiff proves that a legal right has been violated, but has suffered no actual financial loss, e.g. trespass where no property damage occurred. Punitive exemplary damages, awarded to punish the defendant for their outrageous conduct and to deter similar future conduct. Special damages, damages that are not presumed and must be specifically pleaded and proved by the plaintiff, e.g., loss of wages, medical expenses. B. Injunction. An injunction is a judicial order restraining a person from beginning or continuing a wrongful act, or compelling them to perform an act. Temporary interlocutory injunction, granted for a specific period of time or until the final hearing of the case. Permanent perpetual injunction, granted after a full hearing and remains in force forever. Mandatory injunction, an order compelling the defendant to perform a certain positive act, e.g., to demolish an illegally constructed structure. C. Specific restitution, or restitution of property. This remedy applies primarily to property torts, like trespass to goods. It is an order by the court directing the defendant to return the specific movable property to the rightful owner. 2. Extrajudicial remedies, self-help. These are rights of self-help that the injured party can exercise without resorting to a court of law, provided they use reasonable force and act immediately. Self-defense, using reasonable force to protect one's person or property from immediate harm. Re-entry on land. A person wrongfully dispossessed of land may re-enter it peaceably or by using reasonable force. Recaption of goods. A person wrongfully deprived of movable goods may retake them peacefully from the wrongdoer. Abatement of nuisance. The aggrieved party can take reasonable steps to end a continuing nuisance, e.g., trimming branches from a neighbor's tree that are overhanging. Distress damage pheasant. The right to seize and detain an animal or movable chattel found unlawfully on one's land and causing damage, until compensation for the damage is paid. Q6. Trespass to immovable property under tort. Meaning of trespass to land. Trespass to immovable property, land is an unlawful interference with the possession of land of another person without any lawful justification. The tort is committed against possession, not ownership. The central principle is that any direct and immediate interference with the land of another is a trespass, regardless of whether the plaintiff suffers actual damage. Essentials. 1. Entry without permission. The mere act of stepping on the land of another, without express or implied consent, is trespass. 2. Exceeding or withdrawing permission. Remaining on the land after the permission license to be there has been expressly withdrawn or has expired. 3. Indirect intrusion or projection. Throwing objects onto the land, discharging water, or causing a structure to project into the airspace of the plaintiff's land. 4. Intent. Even if the entry is accidental or due to an honest mistake, if the act of entry was voluntary, it is still a trespass. Case. Basley vs. Clarkson. Defendant mistakenly mowed the plaintiff's grass. Forms of trespass: entering, walking onto the land or driving a vehicle onto the land. Placing objects, dumping trash, building a structure, or placing any object on the land. Remaining, staying on the land after a lease or license has ended. Trespass ab initio. Defenses: a defendant can avoid liability by proving a lawful justification for their entry. License consent. The plaintiff gave express or implied permission for the entry. Necessity. The entry was necessary to prevent greater harm, e.g., entering land to extinguish a fire that threatens surrounding property. Authority of law. The law permits the entry, e.g., a police officer entering with a valid warrant. Self-defense. Entering another's land to prevent an immediate assault. Remedies. Damages. Compensation for the actual damage caused to the land. Injunction. An order restraining the defendant from further trespassing. Ejectment. An action to recover possession of the land from a person who has wrongfully occupied it. Mesne profits. The profits or benefit that the person in wrongful possession of the land has actually received, or might have received, from the land during the period of wrongful possession, which the true owner is entitled to claim. Q7. General justifications in tort. General justifications are a set of defenses that are available to a defendant across multiple torts, which, if successfully proved, prevent the defendant from being held liable. 1. Volenti non fit injuria. To one who consents, no injury is done. Concept: a person cannot complain of harm if they have voluntarily and knowingly consented to run the risk of it. Conditions: the plaintiff must have A. knowledge of the risk, and B. voluntarily consented to incur that risk.
Case, Hall vs. Brooklands Auto Racing Club. The plaintiff's relative was killed by a car that left the racetrack. It was held that spectators willingly take the risk inherent in motor racing, and the defense applied. 2. Private defense, self-defense. Concept: the use of reasonable force to protect one's own person or property, or the person or property of another from an impending danger. Condition: the force used must be proportional to the threat. Excessive or unnecessary force negates the defense. 3. Inevitable accident. Concept: an accident that could not have been prevented by the exercise of ordinary care, caution and skill by a reasonable person. Note: the burden of proof is on the defendant to show that they took all reasonable steps. 4. Act of God, vis major. Concept: an act which is due to natural causes directly and exclusively, and which could not have been foreseen or prevented by any amount of care. It involves the operation of natural forces beyond human control, e.g., extraordinary floods, earthquakes, unprecedented storms. 5. Necessity. Concept: an act is committed to prevent a greater evil or to save life, limb or property, even though the act itself is a tort. Example: pulling down a house to prevent a fire from spreading to an entire locality. The damage caused is less than the damage prevented. 6. Statutory authority. Concept: when an act causing damage is authorized by a statute, law, the injured party has no remedy in tort, provided the defendant acts strictly within the powers conferred and takes all reasonable precautions to prevent the injury. See also Q.1 on nuisance. Q8. Doctrine of sovereign immunity and its relevance in India. Meaning and origin. The doctrine of sovereign immunity is a common law concept that originated in the maxim, "the king can do no wrong." It means that the state, the sovereign government, cannot be sued in its own courts without its consent for acts done in the exercise of its sovereign functions. The doctrine was introduced in India by the British. The landmark case was Peninsular and Oriental Steam Navigation Company versus Secretary of State for India, 1861. This case established a distinction between sovereign functions, acts related to governance, defense, police, taxation, administration of justice, etc. State immune from suit. Non-sovereign commercial functions, acts related to business, trade, running of industries, transport, etc. State can be sued for these. Relevance and modern view in India. The relevance of sovereign immunity has been significantly curtailed by the judiciary in a welfare state like India. Constitutional position. Article 300 of the Constitution of India allows the Government of India and the governments of states to be sued or to sue in relation to their affairs. However, it is silent on the scope of immunity. Judicial restriction. The modern view. The Supreme Court of India, especially since the 1990s, has restricted the applicability of this doctrine. In the case of Kasturilal Relia, Ram Jain vs. Bush, State of UP 1965, the court reluctantly upheld the defense of sovereign immunity for the negligence of police officers acting under a sovereign function. However, the decision was heavily criticized. The turning point came in N. Nagendra Rao vs. Maini, State of AP, 1994. The Supreme Court effectively restricted the scope of sovereign immunity, holding that the defense is not available in the sphere of modern welfare activities undertaken by the state. The current position is that the state is generally liable for the negligent or wrongful acts of its servants, just like any private employer. Immunity is only granted for acts that are strictly core sovereign functions, like acts of war, defense, or legislative judicial acts, that cannot be delegated to a private person. For torts arising from activities like running a hospital, a factory, or engaging in transport, the state can be sued. 5 MARK questions. Q1 Rights of Consumer. The Consumer Protection Act 2019 guarantees the following fundamental rights to consumers. 1. Right to safety. The right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property. 2. Right to be informed. The right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard, and price of goods or services. 3. Right to choose. The right to be assured wherever possible access to a variety of goods and services at competitive prices. 4. Right to be heard. The right to be heard and to be assured that consumer interests will receive due consideration at appropriate fora. 5. Right to redressal. The right to seek redressal against unfair trade practices or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation of consumers. 6. Right to consumer education. The right to acquire knowledge and skills to be an informed consumer. 7. Right to healthy environment. The right to be protected against environmental pollution. Q2. Nervous shock and malicious prosecution. Nervous shock. Concept. It is a tort involving a medically recognized psychiatric injury or mental illness caused to the plaintiff by the defendant's negligence.
It is not merely a transient emotional distress or grief. Key requirement. The injury must be a consequence of the defendant's breach of duty and must be reasonably foreseeable. Case: Dulier vs. White, 1901, was one of the first cases to recognize that a plaintiff could recover damages for nervous shock arising from a reasonable fear of immediate personal injury to themselves. Malicious prosecution. Concept: a tort committed when the defendant maliciously and without reasonable and probable cause institutes or continues a legal process, either criminal or civil, against the plaintiff, which results in damage. Essentials. 1. The plaintiff was prosecuted by the defendant. 2. The prosecution was initiated without reasonable and probable cause. 3. The defendant acted with malice, i.e., with an improper motive. 4. The prosecution was terminated in favor of the plaintiff. 5. The plaintiff suffered damage to reputation, person, or finances as a result. Q3. Tort and crime. Key differences. Feature: tort, crime. Nature of wrong: a civil wrong, private wrong against an individual. A public wrong, offense against the society, state. Proceedings: instituted by the injured party, plaintiff, in a civil court. Instituted by the state, prosecutor, in a criminal court. Objective: to compensate the injured party, damages, injunction. To punish the offender and protect society, imprisonment, fine. Result: if proved, the defendant is held liable. If proved, the accused is held guilty. Focus: infringement of private rights, e.g., right to reputation. Infringement of public law, e.g., murder, theft. Q4. Actio personalis moritur cum persona. Meaning, this is a Latin legal maxim which means a personal action dies with the person. Concept: it traditionally relates to the rule that if a personal cause of action arises from a tort, it ceases to exist upon the death of either the injured party, plaintiff, or the wrongdoer, defendant. Examples: this rule typically applies to personal wrongs where the loss is non-pecuniary and solely to the person, such as defamation, assault and battery. Indian position: the rule has been significantly modified by statute in India, e.g., the Legal Representative Suits Act 1855 and the Fatal Accidents Act 1855. For torts affecting property, the action generally survives. For personal torts causing financial loss, the action may also survive. However, for pure personal injury or reputation damage, where the only available remedy is non-pecuniary compensation, the maxim may still apply. Q5. Assault and battery. Assault and battery are two distinct torts against the person, though they often occur together. Tort: assault, battery. Definition: an act by the defendant that causes the plaintiff to have a reasonable apprehension of an immediate battery, physical contact. The actual infliction of unlawful physical force or contact upon another person without their consent. Key element: threat or apprehension of physical contact. Physical contact, even a slight touch. Physical contact, absence of physical contact. Presence of physical contact. Example: shaking a fist menacingly at someone who sees it. Pointing a gun, even if unloaded if the victim does not know this. Striking a person, pushing, throwing water on them, an offensive touch. Sequence: assault is often the prelude to battery. Battery is the execution of the threat of assault. Q6. Procedure and powers of Claims Tribunal under Motor Vehicle Act. The Motor Accidents Claims Tribunal, MACT, is a specialized tribunal established under the Motor Vehicles Act, 1988, to provide a speedy remedy for victims of road accidents. Procedure before MACT. 1. Application. An aggrieved person or their legal representatives in case of death files an application for compensation to the MACT. 2. Notice. The tribunal issues notice to the parties concerned, including the owner, driver, and the insurance company of the vehicles involved. 3. Inquiry and evidence. The tribunal conducts an inquiry, which is summary in nature but follows the essential principles of a civil court. It records evidence from both sides. 4. Award. After the inquiry, the tribunal passes an award, specifying the amount of compensation payable and the party liable to pay it, usually the insurance company. Powers of MACT. The tribunal has wide powers to ensure justice. Summoning. It has the power of a civil court to summon and enforce the attendance of any person. Evidence on oath. It can take evidence on oath and compel the production of documents. Medical examination. It can order the medical examination of the injured person. Interim orders. It can pass interim orders, such as no-fault liability compensation under Section 140. Award of compensation. Its primary power is to award just compensation to the victim.
factoring in age, earnings, future prospects, and non-pecuniary losses, e.g., pain, suffering, loss of amenities. Would you like a summary of a specific topic from these questions or a definition of another tort concept?